So hello all. After a very very long time, మనం ఒక వీడియోలో we're meeting again. So both of us professionally got stuck in our own worlds for a little while. అంటే we used to keep planning to make one video or two ఎప్పుడైనా, and somehow it did not work out. And today we wanted Vishal to join, but Vishal is right now not in a setup where he can join us on a video. కాబట్టి I think for today it will be Vamsi and me that is doing this video. And ఎక్కడ నేను స్టార్ట్ చేద్దాం? There's so much that's happened between the last time we spoke. Last time. India had a bad Sri Lanka series, ODI Yeah. series. తర్వాత they came back. The Bangladesh series is ongoing as we record this video. And yeah, there's also a T20 World Cup for the women that is going to start in a week's time. So Hmm. with all that in mind, we thought, okay, మనం లాస్ట్ టైం T20 వరల్డ్ కప్ గురించి మాట్లాడినంటే ఇండియా వన్ ది T20 వరల్డ్ కప్ కాబట్టి వై నాట్ మేక్ ఇట్ అ సెంటిమెంట్ Right. అండ్ లెట్ ది విమెన్స్ ఆల్సో విన్ ఇట్ అనేసి. సో యాజ్ వి స్పీక్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద స్క్వాడ్ అండ్ మనం వీ హ్యాడ్ అ వీడియో షార్ట్ విచ్ వాస్ నాట్ పోస్టెడ్. But అక్కడ డిస్కస్ చేసిన వెరీ మచ్ ద సేమ్ స్క్వాడ్ వేర్ ఇన్ ది ఆల్ ద యూజువల్ సస్పెక్ట్స్ దేర్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్, స్మృతి మందన, షఫాలి వర్మ, దీప్తి శర్మ, జమీమా రాడ్రిగెజ్, రిచా ఘోషి, Yastika Bhatia is something that we'll discuss. Some, yeah. Pooja Vastrekar and our Dayalan Hemalata, Radha Yadav, అందరూ ఉన్నారు. So but you never get a confidence on the women's Indian squad kada or the team ante you know they will make it to the final four because in my One of the opinion stronger teams. amongst the top three From teams in the world. Australia, England, and India. New Zealand and South Africa keep peaking at times, but it's always been we are amongst the top four NSA. But Asia Cup finals lost to Sri Lanka kind of yeah. hurt me quite a bit. Right. ఎందుకంటే we almost seemed as if we were resigned to the fact that hey, we're going to win this అన్నట్టు Yeah. ఆ ఫైనల్స్ ఆడినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. అండ్ Hmm. this is not the first time we are doing that. We did something similar ఒక 4 years back against Bangladesh also, Bangladesh where to yeah. we went to the finals and we lost Hmm. in the finals to the Bangladesh team now. So you you feel any surprises with the squad? నీ opinion ఏంటి? Where do India go with this? Yeah. అంటే see, మనం అదే in the video that we didn't post, I think we almost got the same squad down kada. Only I think Yastika Bhatia was one surprise because Yeah. having known her strike rate and the way she kind of takes time initially, I didn't think she would make it to the squad. But I think they wanted a left-hander as well. I mean, I know Smriti Mandana undi, but I think they wanted another left-hander in the top order. So, అందుకే include చేశారేమో, and Yeah. she might not even get to play in the first squad or first 11. Yeah. That was one surprise, and the other surprise for me, of course, it's not a surprise that like we have seen, Shikha Pandey being ignored. But I really thought, ఎందుకంటే she has been performing అంటే even వేరే లీగ్స్ లో వెళ్ళి కూడా పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి I thought she'll still get a look in. But yeah, that was one other surprise. But yeah, otherwise I think squad is well rounded and దుబాయ్ లో అవుతుంది కాబట్టి మిడిల్ ఈస్ట్ లో అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం స్పిన్ ఫ్రెండ్లీ వికెట్స్ ఉంటాయి. సో ఆశా శోభన చాలా బాగా Yeah. చేస్తుంది. శ్రేయాంక పాటిల్ has also been doing well, and Deepti Sharma has always మనకి మంచి bowling all-rounder కాబట్టి I think it's a well-rounded squad. But అదే కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉంది, but at times I think we become overconfident in our own abilities and end up losing the matches which we are supposed to win. So, and And big match I players ఉన్నారు కానీ we still never end up winning those crucial, అంటే మనం it's like the female version of the South African, I mean, we can't call ourselves chokers, but I think we've always failed at the semi-final or the final, which we could have won kada. So that's my Yeah, I wouldn't compare it to the South African team. I would say we are very similar to the 90s Indian cricket team itself, the okay. men's cricket team. Team. ఎందుకంటే on paper you would always question, hey, what is short in this team? Everybody is quite good, well-rounded అన్నట్టే అనిపిస్తుంది. But when the day comes, somehow or the other something goes wrong. And అంటే see, I think even in the last video
post chain video we were discussing, do you open with Shefali Verma considering her inconsistency with the bat and say? Again, Smriti Mandana, Smriti Mandana is a given. You will never question her presence. But Shefali Verma, ante much like Manam, when we were talking about the Indian team for the men's World Cup itself, Virat and Rohit should open and they should go full on in the first 6 overs. So otherwise, there's no purpose to it. And not to we might look at Shefali Verma, but then once Shefali Verma gets out, we our strike rate chala, I mean, ridiculous గా పడిపోతుంది. And we are only dependent on Richa Ghosh. ఎందుకంటే అవును. నన్ ఆఫ్ ది అదర్ స్ట్రైకర్స్ కెన్ జస్ట్ వాక్ ఇన్ అండ్ స్టార్ట్ టాంకింగ్ నాకు Targeting తెలిసి. అండ్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ అట్లీస్ట్ టేక్స్ అబౌట్ 10 డెలివరీస్ టు 10 స్టార్ట్ balls. గోయింగ్. అవును. అండ్ నాకు తను ఎందుకు స్వీప్ ఆడుతుందో తెలియదు. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ బాల్ కూడా స్వీప్ ఆడడానికి ట్రై చేస్తుంది. షీల్ ప్లే ఇట్ ఆన్ ఎడ్జ్ ఇట్, లేకపోతే టాప్ ఎడ్జ్ పట్టేసి వికెట్ కీపర్. ఐ మీన్ దేర్ సో మెనీ టైమ్స్ దట్ వీ సీన్ దట్ happening in her the case. So yeah, I mean, నువ్వు చెప్తున్నట్టు it's a well-rounded squad, but I'm still doubtful what our playing 11 will be. If we are to think about a playing 11, Mandana and Shefali Verma are Hello. probably going to be the starters for opening from the first game at least. So అవును. one down, do you trust Dayal and Hemalata or you go back to Jemima? సో అంటే ఈ ఒక వార్మప్ గేమ్ అయింది కదా అగేన్స్ట్ వెస్ట్ ఇండీస్. సో అందులోని బ్యాటింగ్ స్క్వాడ్ చూస్తే, అదే బ్యాటింగ్ లైనప్ చూస్తే, వన్ డౌన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ వచ్చింది, మేబీ టు గెట్ సెట్ అనమాట, టు కన్జ్యూమ్ అ ఫ్యూ బాల్స్ అట్ ది బిగినింగ్. అండ్ జమీమా కేమ్ 3 డౌన్. అండ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా వచ్చింది జమీమా, వేర్ అండ్ షీఈ్ లైక్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ స్టార్టింగ్ టు బి అగ్రెసివ్ రైట్ ఫ్రమ్ బాల్ 1. సో ఆ నంబర్ 5 స్లాట్ ఇస్ వేర్ ఐ వుడ్ ఎండ్ అప్ బ్యాటింగ్ అన్నట్టుగా చెప్పింది. అండ్ 2 డౌన్ వాజ్ యాస్తికా భాటియా అనుకుంటాను, బట్ ఐఎమ్ ప్రెటీ Okay. షూర్ దిల్ ప్లే హేమలత ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాస్తికా భాటియా ఇన్ ద స్క్వాడ్. అండ్ నాకైతే ఇది అనిపిస్తుంది బ్యాటింగ్ లైన్అప్. సో స్మృతి మందన అండ్ షఫాలి వర్మ, 1 డౌన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ వస్తుంది, సో దట్ షీ కెన్ కన్జ్యూమ్ అ ఫ్యూ బాల్స్ అండ్ గెట్ సెట్. అండ్ లేటర్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్ లోని హిట్టింగ్. అండ్ జమీమా ఎట్ నంబర్ 5. మధ్యలోని హేమలత ఐ థింక్ వుడ్ బి కమింగ్ ఇన్ ఎట్ నంబర్ 4. But isn't Richa Ghosh coming too late? She is our key. I wouldn't mind Richa Ghosh coming in at 1 down, actually, to be honest. ఎందుకంటే I know they're trusting her as a finisher, Gani, she's too young to be given that responsibility. And Aditya Harmanpreet Kaur should be the person that should be doing that, who takes control of the game and starts, accelerating when necessary and not to. But I would still say Richa Ghosh 1 down or at max 2 down would make. నువ్వు చెప్తున్నట్టు యాస్తికా బాటియా 2 down could probably be వాళ్ళు థింకింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కాంబినేషన్ వుడ్ హెల్ప్ వాళ్ళ టోటల్ సెటప్ అనేసి. బట్ ఓకే, లెట్స్ సే దట్ దే డోంట్ గో విత్. యా, యూ సేయింగ్ సంథింగ్. యా యా సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ గెస్సింగ్ అగైన్ దిస్ మైట్ కమ్ ఫ్రమ్ అమోల్ మజుందర్, దట్ దే మైట్ డిసైడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ ది ఇన్నింగ్స్ ఇస్ గోయింగ్. సో ఇఫ్ షిఫాలి గెట్స్ గోయింగ్ ఎట్ ది బిగినింగ్ అండ్ we end up like, let's say, 70 for no loss at 10 over mark or something like that, so then it doesn't make sense to send in Harmanpreet Kaur and slow the innings down kada. So maybe appudu to continue the momentum they might send Richa Ghosh or Dayal Hemlata and Harmanpreet Kaur stays back. అనిపిస్తుంది నాకు అమోల్ మజుందర్ మైట్ మేక్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నట్టుగా. సో యా, ఐఎమ్ హోపింగ్ దే డూ, ఎందుకంటే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ టు సెండ్ ఇన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్, టు బి ఆనెస్ట్. ఇప్పుడు ఒక 2-3 వికెట్స్ పడిపోయి, లైక్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు హోల్డ్ 1 and up అన్నప్పుడు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ అండ్ జమీమా కెన్ డూ దట్ రోల్. అదర్వైజ్ హేమలత అండ్ రిచా ఘోష్ షుడ్ ప్లే అబౌవ్ దీస్ టూ యాక్చువల్గా. బట్ యా, లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. బట్ యా, సో ఐ థింక్ నువ్వు చెప్పినట్టు మన ఫస్ట్ గేమ్ లోనే వీల్ హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ అనిపిస్తుంది. బట్ యా, ఐ థింక్ దట్ సెడ్, based on what you're saying, అయితే అంటే what did you want to go అంటే you'd say you'd prefer Dayal and Hemalata over Yastika Bhatia at 2 down అంటున్నావు నువ్వు. I would personally want my strongest lineup would be the openers, then Richa Ghosh at 1 down, Harmanpreet at 2, then Jemima అనిపిస్తుంది. Then you can see the problem I feel with the current team, even if you have Dayal and Hemalata, after 6 you don't have a promising batsman. Pooja Vastrikar is a hit or miss. And Priyanka Deepti Sharma is Deepti again Sharma takes అయితే time and
she's not a Yeah, proper and hitter. the moment you make sure that you are bowling wide of the stump, and she doesn't have the power to clear offside boundaries. So she can what she can do is walk to the pitch of the ball and do something on the leg side. Very clear that all teams have noticed that తను వస్తే Correct. అసలు ఒక యాంగిల్లో బ్యాట్ స్వింగ్ లో బాల్ తగలకుండా వేసేది ఎలాగా అన్నట్టే దే కెనాట్. అండ్ Obviously, correct. నాకెందుకో ఈ స్క్వాడ్ లో ద వీక్ లింక్ ఇస్ ద బౌలింగ్ అనిపిస్తుంది against the better sides especially. I know Pooja Vastrekar has been doing well with her slower ones. Asia Cup లో కూడా ఇది బట్ ఏషియా కప్ లో కూడా ఇట్ వాస్ అ బౌలింగ్ దట్ రియలీ డెంట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైనల్ డే. 160 140 ఎంత టార్గెట్ ఇచ్చాం, వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ డిఫెండింగ్ ఇట్ అప్ అంటిల్ ది ఫైనల్స్. తర్వాత ఫైనల్స్ కి వచ్చేసి Correct. Yeah. the moment somebody apart from Atapattu started hitting, we Started had hitting. no answers. No answer. We were only, I think, Atapattu తీసేస్తే అయిపోతుంది అన్నట్టు they got to the Hmm. finals, and the moment there are other players starting to score against them, we had no clue how to stop them. And against strong squad like Australia and England, ఈ Hmm. bowling has to click. నాకు sometimes మన bowling లో రాధా యాదవ్ యూజెస్ అ లిటిల్ టూ మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు. అమ్మ తల్లి యూ కామ్ డౌన్, యూ నాట్ అచీవ్డ్ ఎనీథింగ్ యాజ్ ఎట్ అన్నట్టు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అది. అండ్ యా, బట్ ఐ వుడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టు టాక్ అబౌట్ బౌలింగ్, ఐ థింక్ అరుంధతి రెడ్డి అండ్ పూజా వస్త్రేకర్ ఆర్ మై గో టు. కానీ రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్ తో ఓపెన్ చేస్తారు. సో Hmm. So, అంటే once you mentioned Radha Yadav, I really wanted to say this that I don't know why she's been given so many chances. Ante she's a damn good fielder. Ante again, I don't want to go in this direction, but Sanjay Manjrekar calling Ravindra Jadeja bits and pieces player. I mean, I really didn't want to, but it felt like she is that, right? అంటే బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ లోని 4 overs వేస్తుంది, 28-30 runs మినిమం ఇస్తుంది. She doesn't pick up that many wickets also, and only fielding కూడా అంటే obviously it's not straight comparison, but she's not as good as Ravindra Jadeja. But I don't know why they యా still play her in the T20s. ఎందుకంటే and we have Asha Shobana, who's a damn good bowler. అంటే leg spinning option, and she contains the runs, she takes wickets. And I feel Deepti Sharma, Asha Shobana, and Shreyanka Patil should be the third option. But I don't know why we stick with Radha Yadav. I hope she proves me wrong. If she's playing, I hope she proves me wrong. But I would play Asha Shobana, Deepti Sharma ahead of Radha Yadav. And if at all we need a third spinner, given Middle East South Indian Annapuru, then I would actually play Shreyanka Patil ahead. And I would go with Renuka Singh and Pooja Vastrakar as my fast bowlers. Arundhati Reddy is a good bowler, but I probably feel Renuka Singh can maybe give that early wicket in the first two overs that she bowls. So those would be my నాకెందుకో five. రేణుకా సింగ్స్ ఎఫెక్టివ్నెస్ హెస్ కమ్ డౌన్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇయర్ అనిపిస్తుంది. షీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ స్వింగ్ బౌలర్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మన కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో షీ వాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. షీ Right. వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ వై వి గాట్ ద ఫైనల్స్ అన్నట్టు. Then the last 1 year, I think teams have figured her out, and I do feel that yeah, I think it's she's not as effective on she, but still I would not drop her. She'll still may be my opening bowler, and you would always want to pick with swing first over 1 or 2 wickets. But it's good enough. But yeah, I wouldn't. Mm. No, చెప్పినట్టు I would still go with two spinners and three seamers because. Maybe around three. Again, based on the opponent that you're facing. Now, మనం ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకి అగేన్స్ట్ గా స్పిన్నర్స్ తో వెళ్తే ఐఎమ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్. వాళ్ళు దే పవర్ దెమ్ ఈజీలీ అవుట్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది. బట్ బట్ రీసెంట్ జరిగిన ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ సారీ న్యూజిలాండ్ సిరీస్ లో ఆస్ట్రేలియా స్ట్రగ్లింగ్ అగేన్స్ట్ లెఫ్ట్ ఇది లెగ్ స్పిన్నర్స్. Like spinners. సో Only ఆశా four. శుభ్నా దేర్ విల్ Um, yeah, will probably be a key player అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. But yeah, I think they have to get just adding on to that, I think Asha Shobna will be a trump card అనిపిస్తుంది ఈ వరల్డ్ కప్ yeah, లోని, yeah. given Middle East slow pitches and all. Okay, let me recap who my bowlers would be.
So I would Hmm. go with Renuka Singh, Pooja Vastrakar as my fast bowling options. I would play Asha Shobna, Deepti Sharma, and Shreyanka Patil as well. So those will be my five bowlers. ఎందుకు అని Hmm. అంటే ఐ నో షిఫాలి వర్మ బౌల్స్ అంటే సమ్వాట్ ఆఫ్ స్పిన్ ఆర్ స్లో బౌలింగ్ చేస్తుంది కదా అండ్ షీ హెస్ బీన్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఆల్దో అది హర్ యాక్షన్ ఈస్ ఇట్ వెరీ ఇస్ ఆక్వర్డ్ యా 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 బట్ షీ సమ్హౌ హ్యాస్ బీన్ ఎఫెక్టివ్ ఐ వాస్ సర్ప్రైజ్ అనమాట నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే బౌలింగ్ వేస్తూ చూసానో దాన్ని దీనికి ఎవరు బౌలింగ్ ఇచ్చారు అసలు ఎందుకు ఇచ్చారు అని అనిపించింది బట్ షీ వాస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ యాక్చువల్గా సో మనకి బౌలింగ్ she's ఆప్షన్స్ deceiving ఉన్నారు with బ్యాటర్స్ flight లో more than anything. అవునవును Yeah. సో యా సో ఈ ఫైవ్ బౌలర్స్ ప్లస్ బ్యాటర్స్ లోని ఆబ్వియస్లీ స్మృతి మందన షిఫాలి వర్మ ఓపెనింగ్ వన్ డౌన్ అదే లెట్స్ కన్సిడర్ రిచా ఘోష్ as ఆర్ వన్ డౌన్ టూ డౌన్ ఐ విల్ ప్లే హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ దెన్ డయలన్ హేమలత as well as who else did we miss out? Jemima. Jemima Rodriguez, yeah. So yeah, that would be my 11 basically. At least first match. Okay. తర్వాత చూద్దాం. Hmm. Yeah. Yeah, I think What only about problem you? that I find I would go Mhm. with a similar 11. Only problem being Naku our ineffective batting after six is what troubles me. Mm, mm, Naku, the moment there is four wickets gone, and let's say we try to power ourselves to a big score and we are probably 100 for four. After yeah. that, there's no push that we, and that's probably the only reason why they want to play Richa Ghosh at four drop Late maybe. it down. ఎందుకంటే బట్ హౌ మచ్ కెన్ షీ డూ అన్నట్టు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది సో Mm, ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ షీస్ టూ యంగ్ టు బి డూయింగ్ దట్ ఎవ్రీ నౌ అండ్ దెన్ ఐ వుడ్ ప్రాబ్లీ ప్రిఫర్ హర్మన్ ప్రీత్ టు బి ద వన్ దట్స్ డూయింగ్ దట్ taking it. బట్ యా ఐ మీన్ somehow Richa Ghosh just effectiveness clearing the boundary is not something that's been replicated much but yeah this is in my opinion, Shefali Verma, I would still say Shefali Verma needs to be given a break to make her understand that hey, you are not given a free lease. ఎప్పుడు నువ్వు ఒక మ్యాచ్ 10 మ్యాచ్ లో ఒక మ్యాచ్ ఆడితే కూడా we will just keep giving you chances అన్నట్టు should not become. In fact, మొన్న ఏషియా కప్ లో seeing it's been so long that Shefali and Smriti have been opening that they're amongst the third top partnership in Mm, the women's batting something T20 lo. They've yeah. already got to some 3,000, 3,500 runs at all. Oh. And which is quite something. And then Shefali is only 2021 kada ippude. Yeah, And hardly. Oh, no, no. she's already played so much అనేది surprising. So and Mm, yeah, it's just that I think we don't have anybody else who can clear the boundary అంత ఈజీగా mm. much like Shefali or so yeah, we wait and watch. And I But yeah, I think think to kind of hmm, wrap this up, I think this will be hmm, Harmanpreet's, and depending on how well we do or how badly we do, this will probably be Harmanpreet's last tournament as major tournament as a captain అనిపిస్తుంది. I think it's high yeah, time yeah, we move on to Smriti Mandana as captain. possibly. Yeah, So I think yeah, so. I think so too. Unless Harmanpreet pulls Mithali Raj out of the hat and says, no, no, I will continue to do it for a couple of more years. ఎందుకంటే the challenge that Smriti will have is she's not had loggerheads like Harmanpreet had with Mithali. So she Mithali. has to, she will probably, she is sort of the person who's will continue to work with Harmanpreet. Hmm, hmm. But yeah, we'll have to wait and watch. And watch. Nagite, so what is your final prediction? Do you think India makes it to the finals? I think they definitely have the potential, and as I said earlier, Asha Shobna will be a trump card అనిపిస్తుంది, and I hope we go to Hmm, finals. But will we hmm. win it అన్నది I'm not sure. అంటే I don't think we still have that last hurdle cross చేసే capability ఇంకా ఉందా అన్నది లేదు Capabilities. తెలీదు. Yeah. Hmm. But I mean, I want them to surprise us and win it, but yeah, I don't know, to be honest. Yeah. I would agree. I think Final Four వెళ్తారేమో బట్ Yeah. what we have to also understand is there are other teams that are improving. West Indies, Oh, Sri Lanka have all started to become better. So, better. and if you look at the groups, our group is quite a challenging group. To make it to Difficult the top two of that group, కొంచెం difficult. challenge. But yeah, we have to wait and watch. Yeah, so we'll probably discuss about the other teams in the next video. And yeah, Yeah. Right. sure. Thanks for watching. Thanks, everyone.